refreshing partner. Meriba Paneer Soda. I trust Meriba. Jananayagan itself is a long movie, yeah, 3 hours. And I watched it 36 times. You must give me an award for it. Vijay fan, abdine solla maten. I just adore him as a person. He's a very good man. Oru vaati paakacha tears vanda okay. Every time tears vandaduna, it means he touches your காவலன் போனோமா அங்கே வந்து ஒரு 800 பேர் அந்த தியேட்டரில் அண்ட் எல்லாரும் சைனீஸ். விஜய் அண்ணா was sitting in the front row and சைனீஸில் சப்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷில் சப்ஸ் வந்தது. அப்படியே ரொம்ப கவனித்து அவர் படித்தார். வெளியில் வந்து ஆஃப்டர் த ஷோ அவர் அப்படியே தூக்கி ஜாக்கி சான் ஆஃப் இந்தியான்லாம் சொல்லி அப்படி கொண்டாடினாங்க. இப்போ கூட ரீசெண்டா வந்து ஜப்பான்ல இருந்து ஃபேன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து they came home. I was so surprised. Open the door and they're standing out there. எனக்காகவே இல்லை, it's for Vijay. Rekhs, நான் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க. I said please go back and tell people subtitles is so necessary. நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க, அந்த மோமெண்ட்ல சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. But he made it a point. He went back and he said subtitles is so important. பாவம் இந்த லேடி LIC பில்டிங்ல இருந்து கத்திட்டு இருக்காங்க ஒரு யூஸும் இல்லாமன்னு. He from that time 14 of his films, Jananayagan is his 14th film I've subtitled. That's all thanks to Vijay Thalapathy தான். கலர் கண்ணாடி நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா த ஒன் அண்ட் ஒன்லி சப்டைட்டிலிஸ்ட் ரெக்ஸ் நம்ம கூட இருக்காங்க. ஸோ 2010 ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் 800+ மூவிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ 2010 உங்களோட ஜேர்னி ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ அது வரைக்குமே வந்து எல்லா மூவிஸ்க்குமே சப்டைட்டில்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது கிடையாது. பட் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ஒரு மூவியில் நீங்கள் விடிவிக்கு நீங்கள் சப்டைட்டில்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்து அப்புறம் அதை பார்த்து நிறைய டைரக்டர்ஸ் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து ரியலைஸ் பண்ணி அப்புறம் போக போக வந்துச்சு. அண்ட் எந்திரனில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ அந்த எந்திரன் மூவி வந்து அந்த ஹிட் ஆன அளவுக்கு இப்போ வந்து ஆகாமல் இருந்திருந்தா இப்போ வந்து சப்டைட்டில்ஸ் அந்த எழுதுகிற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ இவால்வ் ஆன அந்த ஸ்பீடுக்கு இப்போ இவால்வ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? This is the longest question. வணக்கம் கலர் கண்ணாடி நேயர்கள். I feel actually it wasn't that easy. முதல்ல நான் விண்ணை தாண்டி வருவாயா பண்ணேன் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் that was February 2010. ஜூலை வரைக்கும் நான் நிறைய பேரை கேட்டேன் let me because at that time யாருமே சப்டைட்டில் பண்ணல சவுத் இந்தியாவில், only for awards அந்த மாதிரி இருந்தது. And then Shankar called me for Endiran. That's how it happened. BTV and then Endiran. Endiran was a lovely experience because I was interacting with the AD then who's Atlee, and now Atlee is a big name and we have a lovely rapport with each other. But something else that reminds me of Endiran is I was not paid for Endiran. Okay. And அது நண்பன் பண்றச்ச the EP Jairam, or at least I think Jairam told Shankar sir that அவங்களுக்கு பைசாவே கிடைக்கல போன படத்துக்கு. He was aghast. You didn't get அப்படின்ட்டு even before the movie got over, like கடைசியில் தானே they do all the payment. He called me, gave a check and said, why didn't you tell me you didn't get paid for Endiran அப்படின்னு. So I feel for your efforts you have to get paid. It cannot be charity. Whatever you can say, you're giving less or more, but you can't say you're not giving at all. So I really appreciated Shankar for doing that. It was a nice feeling. It was like in எப்படி recognize ஆச்சுன்னா Facebook and onlineல VTV and Endiran ஓட ஸ்டைல் சிமிலராக இருந்தது subtitles into people from the north started talking about it because their awareness of subtitles was more than நம்மளுக்கு இருக்கிறதோட அவங்களுக்கு தான் நிறைய இருந்தது. ஸோ அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்டாப் இல்லை, சாங்ஸ் சப்டைல்ஸ் ரைமாக வருது அண்ட் டபுள் கோட்ஸ் போடுறாங்க, அந்த மாதிரி they saw the similarity which was I mean for me I'm just a budding subtitlist then இல்லையா, and I was
I had no teacher. It was just through my trial and error. எது எனக்கு சரின்னு பட்டதோ I was doing. It was very nice that somebody was appreciating அப்படின்ட்டு. But after Endiran, it was like floodgates திறந்தா போல. Everybody realized, oh, இந்த மாதிரி சப்டைட்டில் இருந்தால் நார்த்தில் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. பிகாஸ் அப்போ all theatres got released with subtitles. But what really helped me then was Satyam Theatre. Satyam Swaroop was very, very you have to have people சப்டைட்டில் ஒரு சப்போர்ட்டிவாக எடுத்து பண்ணணும் இல்லையா, சப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த மிஷின்னு. அவர் வந்து நான் தேர்ஸ்டே சப்டைட்டில்ஸோடு போடுறேன். ஹீ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு ஸ்டார்ட் எவ்ரி தேர்ஸ்டே சப்டைட்டில்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போடலான்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் ஹரிதாஸ், கிஷோர் கோச்சா நடித்த படம். That was the first. And I went there and like this Pepsi woman, I asked, what did you think? I was so excited for the, number subtitles, number janangalku adu screen la varalen vechkoye, then they won't know the impact. And so there were people from the Japanese embassy, from the US embassy, avanga subtitles irukku therinjone avanga vandanga. That was a milestone in I felt. Then Swaroop vande he called and he said, it's doing well. If it has more footfall and fun, you want to இன்னொரு நாளும் வைக்கலாமே, Monday or Tuesday. We want to have it one more day. இப்போ தான் all days, all shows வந்திருக்கு. 2011, 2012 it was beginning stages. OTTயும் வரல அப்போ. So that was a good milestone. But everything has its own time. Maybe I was ahead of time because I feel, my husband co-directed a movie called Thuvanam. Madhu Ambat was the cinematographer, 2007. So அவர் வந்து Madhu sir said, இங்கே சப்டைட்டில் யாரும் பண்ண மாட்டா, நீ பாம்பேக்கு போய் தான் பண்ணணும், நீ இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுறிய, ஸோ நீ இட் வாஸ் ஆர் ப்ரொடக்ஷன், ஸோ நீயே அந்த படம் subtitle பண்ணிடுன்னு. That's how I did in 2007. One and only film. It was just, then I went back to, as I call it, good mother, great wife. I was back to my family. Then a very close family friend of ours, he's a director, Krishnan Seshadri Gomatam. He called and he said, Gautam Vasudev Menon is taking Vinay Tandivarva. Go ask him if you can subtitle. I was very hesitant at the beginning, but Gautam was very welcoming. Oh, you subtitle, is it? Come, abdintu. And I told him, this is going to be Simbu's best movie. And I had an instinct, I said, அவரே வந்து கொஞ்சம் அப்படியா ஆமா அப்படின்னு சொன்னேன். Even for Mangata, I told Venkat Prabhu, this is going to be Ajit's really talked about film அப்படின்னு. So I get some instinct in which one intuition மாதிரி. தியேட்டருக்கு நம்ம வந்து ஒரு செட் ஆஃப் மூவிஸ் இருக்குது. இப்போ ஓடிடிலன்னு எக்ஸ்க்ளூசிவாக நிறைய மூவிஸ் எல்லாமே பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தியேட்டருக்கு போகிற மூவிஸுக்கும் ஓடிடிக்கு போகிற மூவிஸுக்கும் உங்களுக்கு வந்து சேம் செட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் இருக்குமா, இல்லை இதில் நீங்கள் ஏதாச்சும் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? இல்லை, ஐ ஃபர்ஸ்ட் டெல் யூ த ப்ராசஸ் எப்படி ஆகுதுன்ட்டு. ஸோ த ப்ரொடியூசர் ஆர் டைரக்டர் சேஸ் ஐ வாண்ட் ரேக்ஸ் டு சப்டைட்டில், ஆர் த ப்ரொடியூசர் கால்ஸ் மீ அண்ட் சேஸ் எங்கள் படம் வந்து August 15th ரிலீஸ் ஆகுது, ஸோ நாங்கள் வந்து August 1st சென்சார் போகிறோம், அண்ட் they'll give it to me. 1 week ஆகும் ஒரு படத்துக்கு பண்ண. பட் எனக்கு எப்போவுமே ஐம் ஜக்லிங் பை காட்ஸ் கிரேஸ் 4 films a week. ஸோ சில பேர் லைக் 2D ராஜா, அவர் வந்து முன்னாடியே சொல்லிடுவார், நான் இப்போ போகிறேன், இங்கே இந்த டைமுக்கு வரேன், I'll give it to you on this day, இந்த வாரம் you keep yourself free அப்படின்னு. He plans meticulously. There are a lot of people who do that now. So when they realized, I'm juggling 4 films abdintu. Even Rocketry I did, and now I'm doing GD Naidu. And Maddie has one right hand, left hand called Murli, and he's so good. I mean, அந்த மாதிரி ஒரு sensitive, sensible person is very necessary as EP. Yeah. So after 1 week, my team and I, we put on the headphones and ஒரு dialogue கேட்டு we subtitle. Song lyrics வரும். I always give the lyricist my translation, my subtitle. Like Vivek and I, we have one, my husband used to say, Mutual Admiration Society. Even Karki and Tamarai, I call her Lotus. And so I send it to them like this, Alaporan Tamilanla Mersal. I mean, I'm specifically saying that because and the Veeranna Yarinu, எனக்கு வந்து அது ரைமே ஆல. I mean, and I feel, why I feel rhyming is very essential. காது கேட்காதவங்களுக்கு வந்து
they won't know எது சாங் எது டயலாக். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பாடுறது இல்லை. there are a lot of mountain songs எல்லாம் now இல்லையா, சும்மா சீனரி காமிச்சு. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் இட் ஹேஸ் டு ரைம்னு. எனக்கு அது ரைமே ஆகல, ரொம்ப உறுத்திட்டே இருந்தது. தென் ஒன் நைட், மிடில் ஆஃப் த நைட் ஆக்சுவலி 2 AM ஐ காட் அப். ஓ இது வந்து அந்த ஜல்லிக்கட்டு பற்றி பேசுகிறாங்க, ஐ மீன் இம்ப்ளிகேஷன். அது ஜான்வரியில் நடந்தது, பிரேவரி அண்ட் ஜான்வரி, ஸோ லெட் மீ கனெக்ட் அப்படி. ஐ மீன் தட்ஸ் த இன்ஸ்பிரேஷன். ஐ சடன்லி காட் தட். அண்ட் விவேக் வாஸ் இன் ஆவ். ஹீ செட் நீங்கள் வந்து சப்டைட்டில் பண்ணுறதில்ல, யூ ரைட் போயட்ரி இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்ட்டு. மெனி பீப்புள் லைக் சுரேஷ் கிருஷ்ணா, அவரோட படம் எல்லாம் நான் பண்ணுறேன். ஹீ பிலீவ்ஸ் இன் மீ as a subtitlist. And for Ananta, I'm sorry I'm going away, but I'll tell you some particular film. Anantaல வந்து like first Thalaivaasal Vijay does not believe in God. Later only he becomes a believer. It's a movie on Satya Sai Baba. So whenever he was non-believing and கடவுளை திட்டிட்டு இருக்கச்சல, I put small h, not big h. நம்ம Godனா we put capital H for signifying divinity. Yeah? I mean our way of. So அது small h, and அவர் believe பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னே I put big h. Even YG Mahendra sir, ஒவ்வொருத்தரோட எபிசோடுக்கும் I did that. Suresh Krishna immediately found out and he called me and he said, இந்த ஸ்மால் ஹெச் பெரிய ஹெச்லேயே நீ உன்னோட கதையை சொல்லிட்ட எனக்கு அப்படின்னு. ஸோ இட்ஸ் யூ கெட் அ லாட் ஆஃப் ஜாய் வென் பீப்புள் நோட்டிஸ் வாட் யூர் டூயிங் இல்லையா. ஸோ அதனால வி டூ 1 week, ஐ சென்ட் த சாங்ஸ், கெட் இட் பேக், தென் ஐ சென்ட் இட் டு த எடிட் ஸ்டுடியோவில் அவங்க சிங்க் பார்த்துட்டு. 1 AD ஷுட் பி இன் சார்ஜ் ஆஃப் சப்டைட்டில்ஸ் ஹூ நோஸ் இங்கிலீஷ். அவங்க பார்த்துட்டேன்னா நான் சம் டைலாக்ஸ் தப்பாக புரிஞ்சிருக்கலாம், நான் தப்பாக எழுதியிருக்கலாம், யூ நெவர் நோ. ஆர் டைரக்டருக்கு வேறு விஷன் இருக்கலாம். ஸோ அவங்க பார்த்துட்டு they'll tell me correction எதாவது இருந்ததுன்னா, and I do that. We send it to the censor. சென்சார்க்கு அனுப்பிச்ச அப்புறம், see that is not final because the censor has a rule that some like Anirudh, he can mix again, the final mix அப்புறம் பண்ணலாம். அண்ட் அவன் தான் இந்த ரேப் ராஜா இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ரேப் போடுவான் அப்புறம் போடுவான். ஸோ அனிருத் ஹாஸ் டு தென் மிக்சிங்க்கு அப்புறம் they do the final mix. What happens, all my subtitles get pushed. அது ஒரு ஃப்ரேம் 2 ஃப்ரேம் தள்ளினாலே இல்லை, ஃபார் த வியூவர் முன்னாடி வந்துடும் இல்லைடா பின்னாடி வரும், ரெண்டுமே மோசம் ஃபார் யூ டூ. அண்ட் வென் யூ டோன்ட் நோ த லாங்குவேஜ் தட் இரிட்டேட்ஸ் யூ இல்லை, முன்னாடி பின்னாடி வருது. ஸோ யூ ஹாவ் டு செக் ஆஃப்டர் த ஃபைனல் மிக்ஸ். அதுக்கு டைமே இருக்காது, டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க, பிகாஸ் அவங்களுக்கு டைம் இருக்காது. எஃப்எம்எஸ் போகணும், டொமெஸ்டிக் போகணும், அண்ட் தே ஹாவ் டு சென்ட் இட் டு ஆல் த தியேட்டர்ஸ் இல்லையா. So my biggest request is people like Anirudh, music director, the sound engineers know, like Tapas Nayak, Raja Krishnan, அவங்க எல்லாரும் உடனே அமுச்சிடுவாங்க, ஏன்னா நான் ஒரு தாண்டவம் ஆடுவேன்னு தெரியும். ஸோ ரேக்ஸ்க்கு அனுப்பிடுங்க அப்படின்னு, பிகாஸ் ஐ ஹாவ் டு செக். இல்லாட்டா அது தப்பாக வரும். ஏன்னா டயலாக்ஸ் இருக்கும், சப்ஸ் இருக்காது, இல்லை சப்ஸ் வில் பி ஃப்ளோட்டிங், டயலாக் இருக்காது. ஏன்னா அந்த ஃபைனல் மிக்ஸில் அவங்க எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ ஐ இன்சிஸ்ட் ஆன் டூயிங் தட். I was doing a Telugu film, Kanche அப்படின்ட்டு. The EP then was a Yogi Shetty. He said, என்னை யாருமே கேட்டதில்லை இந்த மாதிரி ஃபைனல் மிக்ஸுக்கு செக்கிங். I said, யாருமே கேட்கல, ஆனால் ரேக்ஸ் கேட்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு I insisted, சண்டை போட்டு I got it done. Okay. Then he went for the first day first show in Mumbai, and he called and he said, Rekhs, I owe you an apology, sorry. இந்த மாதிரி readability and perfect sync, SYNC, not SINK. Perfect sync, and I have never seen, even Mumbai calibrators, see subtitling இல்லை, time coding ஒன்று, subtitling ஒன்று, they divided into 2. Time coding is it's called calibration. இப்போ நான் பேசுகிறேன், நீ பேசுகிற, அது பொட்டியாக நம்ம கட் பண்ணிடணும் முதல்ல, அப்புறம் அதுக்குள்ளே நம்ம போடணும், பிகாஸ் there's a character constraint and time constraint. 3 secondsல you have to convey, அந்த லாங்குவேஜ் புரியாதவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். So he was really appreciative. And அந்த மாதிரிலாம் you feel good இல்லையா when you get that kind of. இப்போது மூவிஸ் வந்து இப்போ சென்சாருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, நிறைய கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஸோ இது மாதிரி இப்போ சொல்லலை நிஜமாவே. ஓகே, இந்த மாதிரி நடக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஓடிடிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா? இல்லை. Thank you so much for asking me this. Because OTT platforms, I think 2016ல வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். I started 2010. And the 6 yearsல I'd have done at least 250 films. ஸோ நீ அந்த மாதிரி அவ்வளோ படம் பண்ணியிருந்தா
என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றது நல்லா தெரியும். பை மிஸ்டேக் ஓ இது நம்ம இப்படி பண்ணிருக்கூடாதுன்னு யூ லேர்ன். எனிதிங் யூ லேர்ன். ஈவன் டுடே ஐ லேர்ன் சம்திங் நியூ. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ட், ஐ தாட் all these OTT platforms will ask me ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கா, ஐ மீன் தே என்ன கன்சல்டண்ட்டாக போட வேண்டாம், கேட்கலாம் இல்லை, ஐ மீன் ஜஸ்ட். பட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் அவங்கக்கிட்ட நான் பேசியும் தேர் நாட் வில்லிங் டு சேஞ்ச். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு புக்கு படிக்கிறதுக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வேணும். இந்த சப்டைட்டில் ஃபுல் ஸ்டாப்பே வேண்டாம். முதல்ல விடிவி எல்லாம் என்எஃப்டிசியில் தான் பண்ணுவோம். கவர்மெண்ட் அது ஒரு பெரிய மெஷின் இருக்கும். லவ்லி பாய்ஸ் தேர் அங்கே, கைலாஷ், சச்சின், அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப தேர் ஆல் நார்த் இண்டியன் பாய்ஸ் who didn't know தமிழ், பட் தே were so good the way they treated me. And அந்த பையன் ஒருத்தன் என்கிட்ட சொன்னான், அந்த டெக்னீஷியன், நீங்கள் வந்து அந்த எங்களுக்கு வந்து பாம்பேயில் ஒரு சப்டைட்டில்ஸ் இருந்தாங்க, அவங்க ஃபுல் ஸ்டாப்பே வைக்க மாட்டாங்க, நீங்கள் அவங்கள மாதிரி தான் பண்ணுறீங்க. நான் சரி, ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது, புக்கு படிக்கச்ச வேணும், சப்டைட்டிலுக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வேண்டாம். அப்போது அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜில் திஸ் வாஸ் மை பிலீஃப். அதுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன், ஒரு ஃபேக்ட் அதுக்கு இல்லை. அது நான் எனக்கு கரெக்டுன்னு பட்டுது, நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். தென் ஒரு இந்தியன் ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் அவர் சொன்னார், அது நீ பண்ணுறது ரொம்ப கரெக்டு. இப்போ ஒரு படத்தில் 2500 சப்டைல்ஸ் இருக்கும். சந்தானம் படம்னா 3000 இருக்கும், மணிரத்னம்னா 1500, அக்கார்டிங் டு their pattern. 50+ இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு, வியூவர்ஸ் who are 50 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஃபுல் ஸ்டாப் ஹர்ட்ஸ் தி ஐ. ஆக்சுவலாக ஃபுல் ஸ்டாப் போடக்கூடாது அப்படின்ட்டு. தென் இட்ஸ் ஸோ ஹேப்பன், இது வந்து தான். ஸோ ஃபீலிங் ஹாப்பி, யாரோ ஒருத்தர் வந்து நான் கரெக்டுன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு. தென் வாட் ஹேப்பன், ஆஸ்திரேலியாவில் ஹெதர் வில்சன்னு அவள் ஒரு ரிவ்யூவர், பட் ஷீ இஸ் அன் ஐ டாக்டர், வெரி ஃபேமஸ் ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் இன் ஆஸ்திரேலியா ப்ராக்டிஸிங். அவங்களும் இதையே சொன்னாங்க. இந்த 2 டாக்டர்ஸ் மீட் பண்ணினதில்லை, பேசினதில்லை. இமேஜின் மை ஜாய் தென், இல்லையா, தட் ஐ எம் ரைட், ஃபுல் ஸ்டாப் வேண்டாம். Every single OTT platform in India, outside India, puts full stop. Only one platform, and hats off to them, Simply South ன்னு ஒரு OTT platform இருக்கு. It's started by somebody called Akshita. அவங்க வந்து she really believes in my subtitles. ஸோ அவங்க வந்து நீ என்ன கொடுக்குறியோ நாங்கள் அதை அப்படியே வச்சுடுவோம், we know you're the best, we'll do, அந்த மாதிரி தான் அவங்க பேசுவாங்க. So her father, Sanjay Vadva, is one of the biggest film distributors, overseas distributors of all films. அவர் வந்து இன்ஃபேக்ட் என்எஃப்டிசி மூடுறதா, நம்ம டிஜிட்டல் ஈராக்கு வந்துட்டோம் இல்லையா, when it closed, I said இந்த மாதிரி இந்த கேலிப்ரேஷனுக்கு யாருமே இல்லை, அங்கே பண்ண முடியாது என்எஃப்டிசியில். he said I have a subtitling unit, come and do here. I trained his people. அண்ட் அதுவும் காட் சென்ட். நான் நண்பன் பண்ணுறச்சு என்னோட இங்கிலீஷ் சப்ஸ் எடுத்து ஃப்ரெஞ்சுக்கு மாற்றிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் சப்டைட்டில்ஸ் ஹெட் கம் கேரோலைன்னு. அப்போல்லாம் நண்பன் டைமில் வி யூஸ் டு ரைட் டைம் இன் டைம் அவுட் சப்டைட்டில்னு நம்ம மேனுவலாக பார்த்து போடுவோம். 1 minute 2 seconds, 1 minute 5 seconds, வாட் யுவர் ஐ சீஸ் ஒன்லி யுவர் ரைட்டிங். ஷீ ஹேட் அ சாஃப்ட்வேர், எனக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் கொடுத்தாங்க. அதை நான் நேராக ஏபி இன்டர்நேஷ்னலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனேன். வி ஒர்க்ட் ஆன் இட் ஃபார் 5-6 years பிகாஸ் நம்ம டயலாக் ஹெவி இல்லையா, டயரியா தான் நம்ம படம் எல்லாம். ஸோ வி ஹாவ் டு ஹாவ் ப்ராப்பர் இதுன்னு அண்ட் வி ஒர்க். தட் இஸ் வை ஆர் ரீடபிலிட்டி இஸ் வெரி குட். So we did that. That was an innovation. The same eye doctor told me yellow is easier on the eye, white oda abdintu. So I decided, let me make everything yellow. Cube. And the Cube pasanga, like NFDC, they're darlings. They're very sweet group of diligent boys who will ask me, எப்போ கொடுக்குறீங்க, நாங்கள் ரெடி, எங்களுக்கு விஷுவல் வந்துட்டு, எங்களுக்கு ஆடியோ வந்துட்டுன்னு, they'll get in touch with me. All of them, the entire Real Image gang is so sweet. So I have to send it to them, and I'll write yellow வேணும் அப்படின்னு. முதல்லலாம் either the director will object or the cameraman will object because yellow was unheard of. எல்லாரும் white தானே வச்சுட்டு இருந்தாங்க. Then Sanjay Vadva came and said, what is this? She's doing for our good. What is wrong with all of you? என்னோட படங்கள் இனிமே நான் எதுக்கெல்லாம் எனக்கு ஓவர்சீஸ் ரைட்ஸ் இருக்கோ எனக்கு கேட்கவே வேணாம். ஏன்னா நாங்கள் மெயில் அனுப்பிச்சு டைரக்டர் காமிச்சு ப்ரொடியூசர் வந்து அதுக்குள்ளே படமே போயிடும். You won't have time to wait for them to say okay to yellow. He said, all my films are yellow now, abdintu. You don't have to ask. That was another breakthrough. It was like milestone one after the other, ilya. Then or Arabic, the censor officer called and said, can I talk to Rekhs? I said, yeah. And he said,
நல்லா தான் பண்ணுற இங்கிலீஷ், பட் உன்னோட அரபிக் டிரான்ஸ்லேஷன் குப்பையாக இருக்குது அப்படின்னாரு. ஏன்னா அரபிக் நம்ம படத்தை வெளியில் அனுப்ப முடியாது பைரசின்ட்டு. என்னோட இங்கிலீஷ் சப்ஸ் எடுத்து அவங்க அதை அரபிக் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோம், பாம்பேயோ ஈஜிப்டோ வேறெவர். ஓகே, வேறெவர் a good Arabic subtitlist is there. ஸோ இப்போ ஹிந்தியில் ஆப் தும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா, இன் அரபிக் நான் ஒரு மேன் டாக்கிங் டு உமன் டிஃப்ரெண்ட், இது உமன் டாக்கிங் டு அ மேன் டிஃப்ரெண்ட், ஒன் பர்சன் டு ஒன் ஆன் ஒன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஒன் டு மெனி இஸ் டிஃப்ரெண்ட், த கிராமர் சேஞ்சஸ். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் லாங்குவேஜ். அண்ட் இந்த மாதிரி சும்மா இங்கிலீஷ் சப்டைட்டில் பார்த்தா அது குப்பையாக தான் இருக்கும். ஸோ we decided we'll do it's called GC, Gender Code. ஓகே. API and I sat, we did one Excel sheet. அதில் வந்து you have to write time in, time out, dialogue, subtitle, and then whether it's singular or plural, whether it's male or female, யார் பேசுகிறாங்கன்னு. அப்போ அவங்களுக்கு தெரியும், இதை வச்சுண்டு அவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணினா they know that oh it's a lady talking, it's a man talking. Accordingly grammar மாற்றுவாங்க. The same officer called and said, now it's nice, it's very nice to get feedback and say okay இப்போ நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு. So one by one it just grew. So I feel, I'm not saying I'm the best or anything, don't get me wrong. I'm just saying my mission என்னன்னா, எந்த விதத்திலும் தமிழ் சினிமா வேற எந்த லாங்குவேஜ்க்கும் கம்மி கிடையாது. டெஃபினெட்லி நாட் லெஸ் தென் பாலிவுட். ஸோ தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடா, மலையாளம் சினிமா இஸ் ஃபார் அஹெட். ஸோ த வேர்ல்ட் ஹேஸ் டு நோ அபவுட் அஸ் இல்லையா. அண்ட் ஹவு வில் தே நோ? நம்ம சப்டைட்டிலே காமிக்காம கணற்று தவளையாக இருந்தால் they won't know. We have to come out of it இல்லையா. So that is how I decided this is my mission, I must take it forward. And didn't realize அதுக்கு இவ்வளோ pitfall இருக்கும், but it's slowly changing. Our industry is changing for the better. So my கவலை என்னன்னா, ஓடிடி பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்து இது தெரிய மாட்டேங்கிறது. சரி, இவ ஃபுல் ஸ்டாப் போடலை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்லை, இது ஒரு பேக்கேஜ், ஃபில்ம் இஸ் சென்சார்ட். அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி QC பண்ணலாம் என் சப்டைட்டில்ஸு? அவங்க அப்போ வந்து கேமரா ஆங்கிளோ, லென்ஸோ, இல்லை டயலாகோ, காஸ்டியூமோ அதெல்லாம் தொடுறாங்களா? இல்லை இல்லையா. Why are they touching my subtitles? Anybody's subtitles. They don't have any right. It's intellectual property. One, it's been censored here. So நான் என்ன சொல்கிறேன், என் சப்டைட்டில்ஸை விட்டுருங்க. I know what I'm doing. ஏன்னா நீங்கள் அது மேலே ஆக்சுவலி they murder my subs. அதுக்கு பேர் கொலை தான். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது கொலை தான். அன்னபூர்ணின்னு Trident Ravi's மூவி, நயன்தாராஸ் மூவி, அக்கார வடிசல். இட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் தாம்பரம் டிஷ். அக்கார வடிசலை வந்து சிஸ்டர் வடிசல்னு மாற்றிட்டாங்க. whether it was AI or their wonderful QC, I don't know. There were a lot of people who shared that screenshot with me. இது மட்டும் இல்லை, நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய they change the formatting, they add full stop. And then நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஹியரிங் இம்பேர்ட்க்கு I put double quotes or the lyric symbol for them to know. வாய்ஸ் ஓவர் or நீ வந்து ஷார்ட்டில் இல்லாமல் பேசுகிற அப்படின்னா சிங்கிள் அப்போஸ்ட்ரஃபி. ஸோ அந்த ஹியரிங் இம்பேர்ட்க்கு தெரியும் இதுதான் நடக்குது அப்படின்ட்டு. And they tamper it, and I don't know what to do. I'm just praying to God, somebody will come and God send and help me அப்படின்ட்டு, or through your channel. எஸ் ஷூர். இது பற்றி இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரிய வரும் அப்படின்ட்டு நம்புவோம். I hope so. எஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து சொல்கிறீங்க, இப்போ இந்த சப்டைட்டில்ஸ்லேருந்து நம்மளோட மூவிஸ் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு. பாரசைட் படம் வந்தப்போ இந்த கொரியன் டைரக்டர் பொங் ஜோங் ஹோ அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த மாதிரி இந்த சப்டைட்டிலுன்ற அந்த ஒரு பேரியரை நம்ம தாண்டிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய அமேசிங் மூவிஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம தமிழ் மூவிஸ் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்டைட்டில்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம நிறைய படங்களுக்கு சப்டைட்டில்ஸ் கொண்டு வரதுனால நம்மளோட நிறைய ஆர்ட் மூவிஸ், கல்ட் மூவிஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய பேருக்கு போய் சேருது அப்படின்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா? கண்டிப்பாக சேருது. பட் அதுலேயும் என்னை ஓடிடி வந்து யாரையாவது அனுப்ப போகிறாங்க டு கில் மீ. பட் இன்னொன்று ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து சாங்ஸ் இருக்குல்ல, இப்போ அமரன் எடுத்துக்கோங்க. இட்ஸ் அ பேன் இண்டியா ஃபில்ம். இட்ஸ் ஒன் அ நேஷ்னல் அவார்ட், மெனி நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் நவ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ டூ தமிழ். அப்புறம் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் சப்ஸை அப்படியே எடுத்து வைக்கணும் படத்தில். விஷுவல் இஸ் த சேம்.
அவங்க வேறையா டப் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ தமிழில் நம்ம கம்மியாக பேசுறது மலையாளத்தில் பெருசாக இருக்கலாம், தெலுங்குல அந்த வேரிடாக இருக்கும். அந்த டயலாகே இட் won't ஃபிட் இன் டு தட். நம்ம கேலிப்ரேஷன் பண்ணுற பாக்ஸில் கொள்ளாது. இப்படி போகும், அது இப்படி போகும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரீட் டைம் கோட், புட் த டயலாக் சப்டைட்டில்ஸ் அண்ட் அது பொருத்தமாக மாறி இருக்கா, பேர் மாறும். லைக் கயல் கேன் பிகம் கோயல், இட் வில் சேஞ்ச், த நேம்ஸ் வில் சேஞ்ச். அது பார்க்கணும். Songs will all change. All that has to be done. Now we put our heart and soul. I sit and rhyme all the songs எல்லாம் பண்ணுறோம்ல. ஓடிடியில் வந்து அந்த தமிழ் டு இங்கிலீஷ் சாங்கை மட்டும்தான் வைக்கிறாங்க. அப்புறம் சாங்ஸ்க்கு கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா அந்த தமிழ் டு இங்கிலீஷே தான் எல்லாத்துக்கும் வைக்கிறாங்க, எல்லா லாங்குவேஜஸ்க்கும். அது half the time the subtitles are not right, but no one knows, no one is bothered. I mean, they should have a variety. நீ தமிழ் டு நான் பண்ணுறேன் இல்லை, சென்சார் ஆகுது இல்லையா, இட் இஸ் கோயிங் டு ஓவர்சீஸ் அண்ட் ஆல் த டொமெஸ்டிக் தியேட்டர்ஸ். டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ்க்கு அந்தந்த சப்டைட்டில் தானே போகிறது இல்லையா, பட் தட் இஸ் நாட் ரீடைன்ட் வென் இட் கோஸ் டு ஓடிடி. தட்ஸ் another anguish of mine. தமிழ் மூவிஸில் சப்டைட்டில்ஸ் இருக்கிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த சிக்னிஃபிகண்ட் ரீசன் நீங்களாக இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு அது எப்படி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது? இப்போ வந்து இந்த சப்டைட்டில்ஸ் எழுத ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்ககிட்டேருந்து நிறைய பேர் பார்த்து தெரிஞ்சு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரீசனாக இங்கே இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு இது எப்படி ஆக்சுவலி தட் இஸ் நாட் அவ்வளோ எவிடென்ட் இல்லை. ஒரு கையளவு ஒரு 2-3 பேர் தே மே பி இன் டச் வித் மீ ஆர் ஆஸ்க் மீ. பட் இதை வந்து அகம்பாவம் நினைக்கக்கூடாது. பட் நான் ரேக்ஸ் இல்லை. there was a rakes like your rakes and you've done ஒரு பாத் நீ பேவ் பண்ணி விட்ருக்க, செதுக்கி வச்சுருக்க. நான் வந்து ஐ எம் ஃபாலோயிங் யூ. ஐ வில் டெஃபினெட்லி கெட் இன் டச் வித் யூ அண்ட் சே நான் உங்களோட ஒர்க் பண்ணாட்டா கூட நீங்கள் தான் எனக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன், ஒரு கைடன்ஸ். நான் இந்த மாதிரி நீங்கள் சப்டைட்டில் பண்ணதை நான் பார்த்தேன், எனக்கு பிடிச்சது, நான் எடுத்துட்டு ஐ ஹவ் இம்பைப்ட் இட் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். பட் அந்த மாதிரி பீப்புள் டோன்ட் கம் அவுட் அண்ட் யூனோ, நம்ம வந்து எல்லாரும் ஒரே சைடில் தானே இருக்கோம். அந்த ஃபென்ஸுக்கு இந்த சைடும் அந்த சைடும் இல்லையே. ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் ஆன் திஸ் சைட். நோ, அந்த உணர்ச்சி இன்னும் வரலைன்னு ஐ ஃபீல். லைக் ஹவு ஐ வுட் அப்ரிஷியேட், எனக்கு முன்னாடி ஒரு ரேக்ஸ் இருந்தால் நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுற அளவுக்கு ஐ திங்க் தட் இஸ் நாட் கம். அந்த அளவுக்கு அப்ரிசியேஷன் ஆல்சோ இல்லை. இது வந்து இட்ஸ் அ வெரி புவர்லி பெய்ட் ஜாப். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பி த பிரெட் வின்னர், இட்ஸ் நாட் ஃபார் யூ. யூ கேன், பிகாஸ் இட்ஸ் டைம்க்கு பேமெண்ட் வராது, வர பேமெண்ட்டும் கம்மி தான். அந்த அண்ட் ஆட் ஹவர்ஸ், நடுராத்திரி. இஃப் யூ ஹாவ் அ சைல்டு யூ ஹாவ் அ ஹஸ்பண்ட் சைல்டெல்லாம் விட்டுட்டு வர முடியாது இல்லையா. ஐ மீன் லைக் நடுராத்திரி யூ ஹவ் டு கோ செக் த ஃபில்ம் ஆர் அவசரமாக கேட்பாங்க, அப்போ தான் வந்திருக்கும் ஆடியோ, அந்த மாதிரிலாம். The lot of, I wouldn't say unless you have no commitments, no financial இது அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் தான் இட்ஸ் குஷி. அண்ட் ஒரு பேஷன் இருந்தால், லைக் ஒன் மேனியாக்கல் உமன், லைக் ஒரு பைத்தியமாக பண்ணுறதுக்கு. பட் அதர்வைஸ் இல்லை, இட்ஸ் நாட் சம்திங் தட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கிளாமரஸாக இருக்கலாம், லியூக்ரேட்டிவ். இட் இஸ் நாட் ஸோ. ஐ வுடன்ட் சே அப்படி உடனே இஃப் யூ ஜம்ப் இன் டு இட் அது உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு வந்து பிஹைண்ட் வுட்ஸில் அவார்ட் கிடச்சிது அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ இதே போல் உங்களுக்கு வேறு எந்த பிளாட்ஃபார்ம் கிட்டேருந்து உங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் வந்திருக்கா? இல்லை, ஆக்சுவலி பிஹைண்ட் வுட்ஸ் தான் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். பிகாஸ் 2015 இயரோட படத்தை தே ஆஸ்க் மெனி சப்டைட்டில்ஸ் டு கிவ். அப்போ இருந்த 4-5 சப்டைட்டில்ஸ் நீங்கள் உங்கள் ஒர்க் எல்லாம் கொடுங்க, எங்களுக்கு ஒரு ஜூரி இருப்பாங்க. திஸ் இஸ் தி ஒன்லி டைம், ஒன்லி அவார்ட் வேர் ஒரு ஜூரி, இப்போ நேஷ்னல் அவார்ட், ஸ்டேட் அவார்டில் ஜூரி இருந்து பண்ணுறாங்கல்ல நேஷ்னல் அவார்டில், அந்த மாதிரி தே டிட் திஸ். அண்ட் ஐ காட் ஃபார் 36 வயது நிலை அண்ட் பாப்பநாசம் அந்த இயர் நான் பண்ணியிருந்ததுக்கு 2016 அவார்ட் கொடுத்தாங்க. பட் 2016 வாஸ் அ வெரி மெமரபிள் இயர் ஃபார் மீ பிகாஸ் கபாலி வாஸ் ரிலீஸ் தென். அண்ட் அதில் வந்து நிறைய லாஃப்டர் நான் எழுதியிருந்தேன். ரஜினிகாந்த்க்கு வந்து சூப்பர் ஸ்டார் இல்லையா, அவர் நிறைய விதமாக லாஃப் பண்ணுவார்ன்ட்டு. யூனோ, தி டிக்கிள் பிங்க் லாஃப்டர், அம்யூசிங் லாஃப்டர், அந்த மாதிரி ஸ்கான்ஃபுல் லாஃப்டர்னு அந்த இடத்துக்கு என்ன லாஃப்டர் அப்படின்ட்டு. ஸோ தட் வாஸ் ரியலி அப்ரிஷியேட்டட். ஒன் கேர்ள் இன் பாம்பே ஹேட் புட் ஒன் லிஸ்ட் ஆஃப் லாஃப்டர், இதெல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்தது ட்விட்டர்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும். See, people are opening their eyes to understand. ஸோ டிரைவர் ஜமுனான்னு ஒரு படம் ஐஸ்வர்யா அது வந்தது இல்லையா,
அதில் த மதர் வந்து இஸ் அ ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட். ஸோ அவங்க பேசுறது அவ்வளோ புரியாது. ஸோ ஐ புட் தட் வித்தின் ப்ராக்கெட். ப்ராக்கெட்ஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் க்ரோ, சத்தம் போடுது அந்த மாதிரிலாம். இது வந்து நாங்கள் ப்ராக்கெட்டில் போட்டிருந்தோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு பேசுறது புரியல, ஆனால் அவங்க பேசுகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஹியரிங் இம்பேர்டுக்கு புரியணும் அப்படின்ட்டு. இப்போ ஜனநாயகன்லையும் தெர் இஸ், ஐம் நாட் டெல்லிங் த சீன் பிகாஸ் மெனி வுடன்ட் ஹவ் சீன், பட் பாபி தியோல் இருக்கிற ஒரு சீனில் நான் இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஃபார் அ ரீசன். ஓகே, யூ ஹேவ் டு வாட்ச் இட் டு see it. இந்த கோட்ஸ் போடுறதா இருக்கட்டும், பிராக்கெட் போடுறதா இருக்கட்டும், நீங்கள் வந்து இப்போ மியூசிக்கு ரைம் பண்ணி நீங்கள் சப்டைட்டில்ஸ் எழுதுறதா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் பார்த்து பார்த்து நீங்கள் பண்ணுறீங்க. இப்போ வந்து நிறைய ஏஐ ஜென்ரேட்டட் சப்டைட்டில்ஸ் இதெல்லாமே வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ அது வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஹியூமன் எமோஷன்ஸை கன்வே பண்ணுற லெவலுக்கு அது இருக்கா, இல்லாட்டி இந்த ஏஐ வந்து ஹியூமனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்களே? பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா அந்த ஹியூமன் டச், பர்சனல் டச் இருக்காது. ஏஐ எப்படின்னா உனக்கு வந்து ஒரு பயோ எழுதுறதுக்கோ இல்லை ஒரு வேலைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு லெட்டர், சம்திங் விச் இஸ் வெரி ஒஃபிஷியல் அண்ட் டசன்ட் நீட் எனி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா பர்சனல் டச், எஃபர்ட், எக்ஸ்ப்ரெஷன், இமோஷன் அதெல்லாம் இல்லைன்னா ரொம்ப நல்லா பண்ணும். பட் பை இட் செல்ஃப் லைக் இப்போ சாங் 2-3 படம் இப்போ ரீசெண்டாக அவங்க ஏஐ யூஸ் பண்ணி, பெரிய படம், ஐம் நாட் மென்ஷனிங் நேம்ஸ், ஏஐ யூஸ் பண்ணி அதை ரைம் பண்ணியிருக்காங்க. பட் த மீனிங் இஸ் நாட் த சேம் அண்ட் இட்ஸ் நாட் ரியலி ரைமிங். அது ஏதோ தோணும், அதுக்கு அது ரைம் பண்ணும், பட் இட் மே நாட் பி த சேம் அண்ட் இட் மோஸ்ட் ஆஃபன் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ். ஸோ இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் டீச்சிங் AI the right thing. இல்லை நீ தப்பாக சொல்கிற அப்படின்னு. டில் மை டாட்டர் said அம்மா டோன்ட் டீச் இட் அப்படின்னு நான் நிறுத்திட்டேன். இப்போ ஐ டோன்ட் டெல் them வாட் இஸ் ராங் அப்படின்ட்டு. நிறைய இமோஷன்ஸ் கன்வே பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை பஞ்ச் டைலாக்ஸே வரப்போ அது உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது நீங்கள் அதே அதே எனர்ஜியும் அதே அந்த அந்த எசன்ஸை வந்து நீங்கள் கொண்டு போய் கன்வே பண்ணணும், பட் த்ரூ 2 lines இன் இங்கிலீஷ் வேறு ஒரு லாங்குவேஜில். அப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து எப்பயாச்சும் அது அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அந்த அந்த எசன்ஸ் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மாற்றி அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை, ஐ யூஸ் அ லாட் ஆஃப் idioms. idioms வந்து இங்கிலீஷ் பீப்புள் இம்மீடியட்லி they'll ஐடென்டிஃபை அந்த மாதிரி. பட் சிம்பிளாக இப்போ இந்த என்ன அப்படின்னு கேட்குறது வந்து நீ WHAT போட்டால் அது புரியாது. ஐ மீன் அந்த இமோஷன் டசன்ட் கெட். பட் யூ ரைட் WHAAAT, அப்போ வாட் அப்படின்னா the difference. One of my team members, Venkine from AP International, he said, Rekhs, நீங்கள் WHAAT போடாதீங்க, ஏன்னா அதை டைப்போன்னு நினச்சிட்டுருவாங்க, போடுறதான் போடுங்க, 3A போடுங்க அப்படின்னு. That was a valid point. See, இந்த மாதிரி I take all these suggestions because it works for our ஒரு நன்மைக்குன்னா you must accept any suggestion given by anybody. இந்த காவலன் மூவியோட ப்ரொமோஷனுக்காக நீங்கள் வந்து ஜப்பானுக்கோ அண்ட் ஷங்காய்க்கெல்லாமே போயிருக்கீங்க. ஸோ அங்கேருந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய அந்த சப்டைட்டில்ஸ் மூலியமாக நிறைய ஆடியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்த்து வேறு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஃபேன்ஸ் எல்லாமே வந்து கிடச்சிருக்காங்க. நீங்கள் அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு ரெக்கக்னிஷனும் உங்களுக்கு ஒரு விசிபிலிட்டியும். That's all thanks to Vijay, Thalapathy தான். நான் எந்த ஒன்றுமே இல்லை அந்த கான்ட்ரிபியூஷன். பிகாஸ் நாங்கள் காவலன் போனோமா, நான் விஜய் அண்ட் மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் மை டாட்டர் வி வெண்ட். அங்கே வந்து ஒரு 800 பேர் அந்த தியேட்டரில் அண்ட் எல்லோரும் சைனீஸ். நான் விஜய் அண்ட் ஐ வாஸ் சிட்டிங் இன் த ஃப்ரண்ட் ரோ அண்ட் சைனீஸில் சப்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷில் சப்ஸ் வந்தது. அப்படியே ரொம்ப கவனித்து அவர் படித்தார். வெளியில் வந்து ஆஃப்டர் த ஷோ அவர் அப்படியே தூக்கி ஜாக்கி சான் ஆஃப் இண்டியான்லாம் சொல்லி அப்படி கொண்டாடினாங்க the Chinese audience. அவங்களுக்கு இந்த சப்டைட்டில்னால தானே அவங்களுக்கு புரிஞ்சுது, அதனால தானே இப்படி கொண்டாடுறாங்க. அண்ட் அது வந்து சீயிங் இஸ் பிலீவிங் சொல்லுவாங்கல்ல. அப்போ தட்ஸ் வென் விஜய் ரியலைஸ், ஓ மை காட் இவ்வளோ இருக்கா. ஏர்லியாகவே ஹி ரியலைஸ் 2011 திஸ் ஹேப்பன். ஸோ ஹி கேம் அவுட் ஆஃப் த தியேட்டர் அண்ட் said, Rekhs, நான் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள். I said, please go back and tell people subtitles is so necessary. அண்ட் நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க, அந்த மூமெண்ட்டில் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. பட் ஹீ மேட் இட் அ பாயிண்ட். ஹீ வென்ட் பேக் அண்ட் ஹீ செட் சப்டைட்டில்ஸ் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். பாவம் இந்த லேடி எல்ஐசி பில்டிங்லேருந்து கத்திட்டு இருக்காங்க ஒரு யூஸும் இல்லாமல்னு. ஹீ ஃப்ரம் தட் டைம் 14 of his films, Jananayagan is his 14th film I've subtitled. So he's very particular, நீங்கள் தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. So I feel the director, the hero, anybody
ஒரு படத்துல யார் வேணா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த சின்ன கதை காது அப்படின்ட்டு ஃபில்ம் 35ன்ற ஃபில்ம், தெலுங்கு ஃபில்ம், நேஷ்னல் அவார்ட் வந்தது. அதோட ஹீரோயின் நிவேதா தாமஸ் டோல்ட் த ப்ரொடியூசர் ஒன்லி ரேக் ஷுட் சப்டைட்டில் திஸ் ஃபில்ம். ஒரு ஹீரோயின் டுக் த எஃபர்ட். நான் துச்ச படத்துல ஹீரோயின், சேயிங் ப்ரொடியூசர் டிரெக்டர் இல்லாம ஒரு நடிகையே சொல்லி தட் ஒன் த நேஷ்னல் அவார்ட் நவ். ஸோ அதில் வந்து என்னோட அசிஸ்டன்ட் டீம் மெம்பரும் சொல்லியிருக்காரு, இது சின்ன கதை காது அப்படின்னு ஒரு டயலாக் வரும், அடிக்கடி வரும் அந்தந்த சீனுக்கு, அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ பிக் டீல், திஸ் இஸ் நாட் அ ஸ்மால் ஸ்டோரி அப்படின்ட்டு என்னோட டீம் மெம்பர் அதையே எழுதியிருந்தான். நான் வந்து இப்படி இல்லை, நீ அந்தந்த இதுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னு. அண்ட் தட் த ஜூரி லைக் அ லாட். ஸோ நம்ம பண்ணுற எஃபர்ட்டில் இப்போ முன்னாடிலாம் அவங்க சொல்லுவாங்க கேர்ள்ஸ் ஷுட் பி சீன் அண்ட் நாட் ஹர்ட். பழைய ப்ராபப் 14th centuryலலாம் நீங்கள் கம்மன் இருக்கணும், பேசவே கூடாது, அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட். அந்த மாதிரி தான் சப்டைட்டில்ஸையும் நினச்சாங்க முதல்ல. அது தெரியக்கூடாது. இஃப் யூ நோட்டிஸ் த சப்டைட்டில் யூர் அ பேட் சப்டைட்டில். தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. There are so many people who notice the subtitles, call and tell me எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னு. ராஜா ராணி, அட்லியோட ராஜா ராணி படத்தில் டாம், டிக் அண்ட் ஹாரி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ்க்கு. பட் அங்கே his name is John in the movie. So Tom, John and Harry போட்டிருந்தேன். Other people noticed and told me. So அந்த மாதிரி nuances people catch on immediately. So Shanghai was the beginning of long journey with நம்ம chief minister. And he really believes subtitle na it will help get a larger audience in it. அதே மாதிரி மெலனின்னு பர்தேசி ரிவ்யூஸ்க்கு ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஒரு அமெரிக்கன் மெலனின்னு. அவங்க என்னை ஃபாலோ பண்ணி நிச்சயமாக இன்டர்வியூ கொடுக்கணும்னு. எனிபடி ஹூ வாண்ட்ஸ் டு பிகம் அ சப்டைட்டிலிஸ்ட், அவங்களோட இன்டர்வியூஸ் பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3ன்னு இருக்குது. Sorry to quote someone else in your channel, but this is a encyclopedia of how to be a subtitlist. என்னெல்லாம் ups and downs அப்படின்ட்டு அவ்வளோ அழகாக அவங்க எடிட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க ஆன்லைன். 14 ஆஃப் விஜய் ஃபில்ம்ஸ் நீங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ஜனநாயகன் மூவி நீங்கள் வந்து அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. எந்த டைலாகாவது உங்களுக்கு அது வந்து எனக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஏதாச்சும் அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் டைலாகாக இருந்துச்சா, இல்லாட்டி ஒரு ஹியூமர் ஒரு எமோஷனல்? only the raps of Anirudh, because Amuna it will come Ravanamavanda and many times varum different charanam vera pallavi vera and varum. It is not the same repeat. Telangula it's different, Hindi la it's something else. Or language liu it was not Ravana's son for every இது எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் வேறையா மாற்றினாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்பப்போ மாற்றி எழுதணும் அந்த மாதிரி. பட் ஐ என்ஜாய்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் ஜனநாயகன். December 1st to January 9th we worked on it, different languages. எந்த ஒரு சீனில் ஒர்க் பண்ணும்போது சரி இது இந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்குன்னு நானே நினைக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த சீனில் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறப்போ அப்படி ஃபீல் ஆச்சு? Jananayagan itself is a long movie, இல்லையா, 3 hours. So, and I watched it 36 times. Oh. You must give me an award for it. Not that a movie is good or bad. I'm saying அதே படத்தை வேறு லாங்குவேஜில், பட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில், அப்புறம் சென்சார், அப்புறம் ரூல் 33, அப்புறம் சேஞ்சஸ் பண்ணி ஒரு லாங்குவேஜ்லையும் பார்க்கணும் அப்படின்னா மெனி பிளேசஸ் எனக்கு நான் வந்து விஜய் ஃபேன் அப்படின்னே சொல்ல மாட்டேன். ஐ ஜஸ்ட் adore him as a person. He's a very good man. பட் நிறைய இடத்துல he made me cry or எனக்கு அந்த டியர்ஸ் வந்தது. ஸோ நான் ஒரு வாட்டி பார்க்கச்சு டியர்ஸ் வந்தால் ஓகே. எவ்ரி டைம் டியர்ஸ் வந்ததுன்னா இட் மீன்ஸ் he touches your chord in you, இல்லையா. அண்ட் ஆல்சோ டு திங்க் இதுதான் லாஸ்ட் படம், அது நம்ம மைண்டில் இருக்கும் வெதர் you're a fan of his or not. ஐயோ லாஸ்ட் படம்னு அந்த ஒரு ஏக்கம் இருக்கும். இந்த மூவியில் நிறைய சென்சார்க்கு போயிட்டு வந்துச்சு, நிறைய சீன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணது அந்த மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ண ஏதாச்சும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த பார்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சென்சாரில் வந்து ரிமூவ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இல்லை, நிறைய வேர்ஷன்ஸ் இருந்ததா. there were so many versions. எங்களுக்கே கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். வேறு லாங்குவேஜ், வேறு வேர்ஷன், பிஃபோர் சென்சார், ஆஃப்டர் சென்சார், பிஃபோர் ரூல் 33, ஆஃப்டர் ரூல் 33. there were so many folders we had, இல்லையா. எங்களுக்கே கன்ஃபியூஷன் எந்தத்தை தான் போடுறது அப்படின்ட்டு. So that is, when sensor, அந்த சென்சார் வேறு,
இந்த சென்சார் வேறு. I mean, the first censor was different rules, second censor was different. So, but I must say, the edit boys, Stalin, Ganesh, Kavi, avangalla very cooperative. உடனே கொடுப்பாங்க. They won't make you wait. The lovely direction team and editing team that I had the fortune to work with. That makes your life easier if they are, ஐயோ இவங்களை வெயிட் பண்ண வைக்கூடாது. பிகாஸ் ஐம் ஆல்வேஸ் ஜக்லிங் 4 films. ஐம் ஆல்வேஸ் லைக் ஐயோ இது முடிக்கணுமே, அடுத்ததுக்கு போகணுமே அப்படின்னு. இப்போ விஜய் மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு பெரிய ஹீரோ கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா, நீங்கள் கூலி படத்தில் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. They asked me to do the songs for 4 songs, 3 languages. So 12 songs பண்ணேன். And then I went off to the US to be with my daughter. They called me and said, talkie வந்து ஆரம்பிங்கன்னு. I came on a Saturday. I'd given all the songs, trailer, teaser எல்லாம். மண்டேலேருந்து ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க பண்ணலான்னு. I said, okay. Sunday they call and say someone else is writing the talkie. I was shocked. It's very unprofessional. You can't ask me to do the song. And I'm sure Lokesh doesn't even know about it. Because I worked on Master, Vikram, Leo. And he really appreciates my subtitles. And in fact, he was the only one who gave me this chance of dubbing in Vikram. For the Dr. Annie abdintu. And unbelievably, some 400 பேர் recognized my voice. I told my husband, either my voice is very bad or very good, that they recognize what, I mean, idu onnoda korala abdin. There's people from the theatre who rang up and said, Rekhs, I heard your voice abdintu. So, no, Anal, I'm saying it's not Lokesh. I don't think he'd have been aware, because in the last post-production, the director has so many things on his head, he won't even be aware. But they said, talkie someone else is doing. I wasn't paid for the songs. I wasn't paid for Endiran either. So anyway, எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது. It's very unprofessional to be like that அப்படின்ட்டு. And I put in a lot of effort. It's not that அந்த song சும்மா கண்ணு மூடிண்டு you're not typing out. You're using your what little God has given you. இப்போ எடுக்கிற படம் வந்து இப்போ திடீர்னு இன்னொரு நாள் வந்து அது பூம் ஆகும். இப்போ இந்த 1000 படம் கூட நம்ம பார்த்தோம். வந்த புதுசில் அதுக்கு அவ்வளோ இல்லை. பட் அதுக்கப்புறம் ரீரிலீஸ் எல்லாம் ஆச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஒரு மூவி, எப்பயோ ஒர்க் பண்ண ஒரு மூவி லைக் யோசிக்கவே முடியாத மாதிரி திடீர்னு அவுட் ஆஃப் நோவேர் அதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு அங்கீகாரம் வந்துச்சு. That I can tell you was ஆளவந்தான். அது 2001 ரிலீஸ் ஆச்சு. அப்போ I didn't subtitle it. But then Suresh Krishna said, if it's getting released again. Actually, எப்படி ஆச்சுன்னா, Josh Hurtado-னு ஒரு curator. He's a American. And ஆளவந்தான் படம் ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபெஸ்ட்டில் காமிக்கணும் 2016 அப்படின்ட்டு he was very insistent. And so Suresh Krishna said, எனக்கு Rekhs தான் subtitle பண்ணணும். I subtitled it. And it went to யூஎஸ்ல நிறைய பேர் பார்த்துட்டு டிஷர்ட் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வித் ஆளவந்தான், கமல், அண்ட் they raved about it. Facebook was, it just went viral on Facebook. ஸோ ஒரு படத்துக்குள்ள எக்ஸ்பைரி டேட்டே கிடையாது. 2001, 15 years later, Suresh Krishna is getting the recognition that was long overdue for him, இல்லையா? He is one director I admire, ஒரு வளையோசை. I subtitled வளையோசை and sent it to him. And because it's a difficult song, இல்லையா, வளையோசை, and then all his songs, he does something unique in it to visualize it. So he was very happy with the way Alavanthan was received. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், இப்போ வந்து சஞ்சய் வாத்வா, Simply South and AP International, they're doing restoration of films. They did Indian 1. Indian 2 ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி Indian 1. அப்புறம் they did காதலன். அவங்க வந்து they believe old movies should be restored அப்படின்ட்டு. And I'm subtitling for it now. And அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு தில்லானா மோகனாம்பாள் பண்ண. I mean, the world should know ஒரு நவராத்திரி how Shivaji sir was like par excellent at that time. No, அப்போ நம்மளுக்கு சப்டைல்ஸ் ப்ராப்பராக இருந்து அது வெளியில் நம்ம didn't showcase it for the glory deserved, இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சப்டைல்ஸ்க்கு நிறைய யூஸ் இருக்குது. சாங்ஸ் மட்டும் பண்ணலாம். பழைய கிளாசிக்ஸை we can bring it back. The scope is endless. As long as people realize subtitles வேணும் அப்படின்ட்டு, and as long as OTT doesn't murder my subtitles. இப்போ கூட ரீசெண்டாக வந்து ஜப்பான்லேருந்து ஃபேன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து they came home. I was so surprised. Open the door and they're standing out there. எனக்காகவே இல்லை, it's for Vijay. They are hardcore. They learned Tamil. அவருக்காக they learned Tamil.
அண்ட் அவங்க வந்து நான் ஜப்பான் போயிருந்தேன் என்னோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸோட. த லவ்லி செட் ஆஃப் பீப்புள். தேவர் டாக்டர்ஸ் ஆல்சோ இன் தட் குரூப். அவங்களே தே வர் சர்ப்ரைஸ். somebody called அவங்க சடனாக one of the Japanese called me and said நீங்கள் இந்த பார்க்கில் இருக்கீங்களா, நாங்கள் அங்கே வரோம். I didn't even take it seriously. Then they all landed up there. Okay. And gave cute gifts. One gave for Karthi, one gave for Vijay. Karthi, and that girl is so crazy about Karthi. So அந்த மாதிரி they love watching Tamil films. But by and large ஒரு 4-5 பேர் இதை எடுத்துகிட்டு போங்க, விஜய்க்கு இதை எடுத்துகிட்டு போங்க. And Vijay was so enamored. இப்படி வந்து எனக்கு கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு. He was so appreciative, so touched about it. இந்த மாதிரி ஒரு இட் இஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் திங் இல்லை, நம்ம தமிழ் மொழியை அப்படி அவங்க ரசித்து கற்றுக்குறாங்க அப்படின்னு. அண்ட் கூட அவ்வளோ அழகாக பேசுகிறாங்க. That is really nice. Japan has always been, நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பிக் success in Japan. So same way even Singapore, Malaysia, USA, UK, and I get so many mails and the reviewers எல்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல, they get money. So they get in touch with me and say இது பண்ணியிருக்கீங்களா, எனக்கு இது பண்ணுறீங்களா, நான் இதை ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு. So the digital world has a lot of plus. Forget the piracy, leaking, அதெல்லாம் மைனஸ். பட் இந்த ப்ளஸ்ஸை வந்து நம்ம we should explore and use it to our advantage. இந்த சப்டைட்டில்ஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நம்மளோட இந்தியன் மூவிஸ் அண்ட் ஸ்பெஷலி சவுத் இண்டியன் மூவிஸோட ஆர்ட் ஃபார்ம் வந்து ஓவர் தி சீஸ் கொண்டு போகணும் அப்படின்ட்டு அதுக்காக நீங்கள் போடுற எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே இட்ஸ் வெரி எவிடென்ட். அண்ட் ஐ திங்க் you should be continuing this and all your visions. I will definitely continue. எனக்கு வந்து the amount of affection, support I get from the industry is amazing. At least sent Javan, na US la en daughter oda irundhen. Javan Tamil I want only Rekhs to do அப்படினு சொன்னா. So it was sent there. See, again inga anupa people are scared. He sent it all the way to the US. I mean, like, it's not the distance, it's the trust only. And பண்ணி அனுப்பிச்சேன். And then and the EP of that Red Chilies அவர் சொன்னார், SRK and Gauri ma'am saw the movie and இனிமே தெலுங்கு ஹிந்தி எல்லாமே வந்து ரேக்ஸ் கிட்ட கொடுங்க, பிகாஸ் ஹர் ஸ்டைல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னாங்க. அப்படின்னு இந்த ஆள் சொன்னார் என்கிட்ட. ஐ டென்ட் ஈவன் பிலீவ். சும்மா ஐ மீன் பீப்புள் சே திங்ஸ் இல்லை, அதெல்லாம் உடனே எடுத்துட்டு அவ்வளோதான், நான் போகிறேன் மேலே மேலே தான். அப்புறம் வந்து ஒரு டிரெக்டர் கேம் ஹோம், சசி அப்படின்ட்டு. நாட் தட் பிக் டிரெக்டர் சசி, நாட் சுப்ரமணியபுரம் சசி, திஸ் இஸ் another சசி. அண்ட் he said, ரேக்ஸ் எனக்கு நீங்கள் தான் இந்த படத்தை, என்னோட ஸ்மால் மூவி நீங்கள் தான் எனக்கு you have to subtitle. I said, ஏன் நான் தான் பண்ணணும்னா, ரெட் சில்லிஸ் இல்லாட்டா எடுத்துக்க மாட்டேன்றாங்க நீங்கள் பண்ணாட்டா அப்படின்னு. ஸோ தட் வாஸ் அ நைஸ் இது தட் அந்த பையன் பொய் சொல்ல நிஜமாவா. he said it because apparently SRK felt நான் இந்த சப்டைட்டில் ரைம் பண்ணுறது, சாங்ஸ் ரைம் பண்ணுறது and the way I had was different from the usual style. So that is a feather in my cap. Somebody like SRK noticing and saying it. இதெல்லாம் வந்து all this அங்கீகாரம் is, it makes you go the extra mile, that you want to do better yourself. There's always scope for improvement. Stagnate பண்ணக்கூடாது நம்ம. And all thanks to my team. They're so wonderful. They're all handpicked because ஏன்னா confidentiality is so important. அவங்க போய் வெளியில் ஐயோ இது மட்ட படம்னு சொல்லிடக்கூடாது. ஸோ என்னோட டீம் மெம்பர் ஹரிணி வந்து ஷீஸ் பின் 25 years in நியூயார்க். ஸோ ஷி திங்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஹேண்ட் பிக்ட். ஆதி, அபூர்வா, லதா இஸ் பிரில்லியன்ட் இன் மலையாளம், கௌரி தெலுங்கு, கிருஷ்ணா, சேத்து மாதவன். அந்த மாதிரி ஐ ஹாவ் ஹேண்ட் பிக்ட் பீப்புள். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் AP International, where Venki is amazing and Rekha, Pradeep does calibration. In the short timeல I picked up nice people. Though there are ஒரு 35 பேர் வெயிட்டிங் என்னை சேர்த்துக்கங்கன்னு. ஐ எம் த ஒன் ஹூ ஸ்கேர்ட் பிகாஸ் இஃப் ஐ டோன்ட் நோ யூ இல்லை. அண்ட் கீர்த்தி வாஸ் பிரில்லியன்ட். அவள் ஒரு வாட்டி டைம் கன்ஸ்ட்ரெயினில் ஃபோனில் ஷி சப்டைட்டில் ஃபார் மீ, which is amazing. I mean, that kind of commitment you need. I'm very lucky to have a team like this. It was really nice talking to you, Rekhs. Thank you. Thank you, Color Kannadi. And I'm just hoping your channel reaches out to OTT for me. நான் வந்து ஒரு one track mind-ஆ சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. But thank you so much. And you made me feel at ease because I hate being in front of the camera. Thank you. Thank you.